Hello, good evening, everyone. Am I audible? Guys, நான் பேசுறது கேக்குதா? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, let's wait for some 2 more minutes. Let others join, right? Okay, we'll kickstart the session. Uh, Welcome everyone for today's session. In the session, we'll be seeing averages. Last class, we have seen percentages, right? What is a percentage and how do we calculate, right? And then ratios, I mean, fractions, learn the percentage, equivalent percentage, which how do we simplify the process, right? We know what is 1 by 9. 1 by 9 is 11.11%. We know what is 1 by 7, that is 14.28%. In the Madri, we actually did fractions to percentage conversion. அது பண்ணது மூலமா we actually solved questions in an easier way. இல்லையா? Last class இது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். Since percentage is actually the root topic for your quantitative aptitude, in continuation to this, today's class will get into averages, right? So averages, average எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், என்னென்ன மாதிரி questions averages base பண்ணி உங்களுக்கு கேட்கப்படலாம், இது எல்லாமே வந்து will be seeing this in today's session. Okay, I want the session to be interactive. Kindly make sure உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சதுன்னா இல்லை உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்ததுன்னா you can kindly unmute and talk, and also you can put that in the chat box, right? Definitely I'll acknowledge. So without any further delay, we'll get into the today's topic, averages, right? All right. So first of all, what is average? Average எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? Average எதுக்காக கண்டுபிடிப்போம், right? Practically, we want to know what is, why do we find average and what is average all about, right? So averages எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? We know how do we find average? I know average is equal to total divided by number of terms. Yeah. For example, right? Let's say if I give you three numbers, right? 10, 20, 30. என்கிட்ட மூணு numbers இருக்கு, 10, 20, 30. And if I ask you to find what is the average of these three numbers, what is the average of this? Come on, guys. 20, The average is 20. Good. It is 20. நீங்க ஆவரேஜ்க்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும், that is total divided by number of terms, right? இது மூணுத்தையும் டோட்டல் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 30 plus 20 plus 10, you will end up with 60 divided by number of terms. Number of terms என்னது, எத்தனை terms இருக்கு. This is one term, this is one, this is one. மொத்தமா மூணு term இருக்கு இல்லையா? 60 by 3 பண்ணீங்கன்னா you get 20. Correct?
This is traditional way of finding average. இல்லையா? ஃபார்முலா தெரிஞ்சு ஃபார்முலால டோட்டல் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் அதை டிவைட் பண்ணோம்னா we get the average of this. How to do it smartly? இது எப்படி பண்ணலாம்? Any idea? Other than this, the middle one add number இருந்த middle one எழுதலாம். So the difference வந்து okay, middle one, right? எல்லா நம்பரோட டிஃபரன்ஸ் சேமா இருந்தா மிடில் நம்பர் தான். வெரி குட். அதோட டேர்ம் நம்ம பர்టిక్యులரா என்னன்னு சொல்லுவோம்? மேத்தமேட்டிக்கலா அதோட டேர்ம் வந்து அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரெஷன், ஏபின்னு சொல்லுவோம். இதை கண்டிப்பா நீங்க ஸ்கூலிங்ல படிச்சிருப்பீங்க. இஃப் தி கிவன் நம்பர் சீரீஸ், இது ஒரு நம்பர் சீரீஸ் இல்லையா? இந்த நம்பர் சீரீஸ் if it follows arithmetic progression, arithmetic progression na ஒண்ணும் இல்ல, if it has same difference, இப்போ every consecutive numbers na அடுத்தடுத்து இருக்க நம்பர்ஸ்க்கு ஒரே டிஃபரன்ஸ் இருந்ததுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு டிஃபரன்ஸ் 10, இது ஒரு டிஃபரன்ஸ் 10, can I say it follows arithmetic progression, right? அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் the middle term is your average, correct? இதே if I give you a number, let's say something like 10, 20, 30, 40, இப்போ 4 நம்பர் கொடுக்குறேன். இது ஒரு ஆவரேஜ் என்னது? What is average of this one? 25. Okay. How do you say it is 25? எப்படி? Because இங்க பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா எனக்கு n is odd, n வந்து 3, 3 நம்பர் தான் இருக்கு. ஸோ ஈஸியா நான் மிடில் டேர்ம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இல்லையா? But here if you look at this, you have even number of terms, 4 number இருக்கு, and will not be able to find a middle term here. Middle term கண்டுபிடிக்காத பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம்? First and the last ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி அதை டிவைட் பை 2 பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் 10 plus 40 which is 50, 50 by 2 பண்ணோம்னா we get 25. It should not be always first and last. இல்ல மிடில்ல இருக்க இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை 2 பண்ணாலும் நமக்கு ஆவரேஜ் கிடைச்சிரும் இல்லையா? So we need not add all the terms and then divided by the number of terms. Okay, obviously அது ஒரு டைம் வேஸ்ட் தான் இல்லையா? So இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கிற நம்பர்ஸ், செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் arithmetic progression ஃபாலோ பண்ணுச்சுன்னா, arithmetic progression ஒன்றும் இல்லை, that is nothing but it should have common difference. அதோடைய டிஃபரன்ஸ் வந்து காமனா இருக்கணும் எல்லா கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ்க்கும். If it has a common difference, then I can say that the middle term is the average if n is odd. If n is even, even என்னது 2, 4, 6, 8 அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா மிடில் டேர்ம் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. So you'll definitely do what? It's a sum of first and the last term by 2. இப்போ இப்படி பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா we'll get the answers, correct? So this is all about averages. Averages base பண்ணி நிறைய questions கேட்பாங்க, twisted and manipulated. Got all the interesting questions for you. ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம், right? We'll get to the first question. Come on. In the first question solve பண்ணுங்க. I want everybody to solve this question and let me know your answers. Come on guys. Five. எப்படி 5 இருக்கும் லாஜிக்கலா? 5 இருக்க வாய்ப்பே இல்லை இல்லையா? எப்படி 50, ரைட்? ஓகே, இது வரைக்கும் 2 ஆன்சர்ஸ் வந்திருக்கு. ஒன்னு 5, இன்னொன்னு 50. அப்புறம் any other answers people you are getting? Any other answers? 6. Guys, நம்ம क्वेश्चन ரொம்ப clear-ஆ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவீங்க. If you look at this, average age of a family of 4 members is 20 years. இப்போ at present I know average age of a family of எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 4 பேர், right? So n is equal to 4 and average is equal to 20.
எனக்கு என்ன தெரியும், average is equal to total divided by n இல்லையா, right? அப்போ what will be the total age of the family at present? 80. Can I say 80? Correct? Question என்னது? What will be the average age in years of the same family? அதே 4 பேரு, right? After 4 years, 4 வருஷம் கழிச்சு அவங்களோட ஆவரேஜ் ஏஜ் என்னவா இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. அப்ப என்ன பண்றோம்? We are going after 4 years. இல்லையா? பிரசன்ட்ல இருந்து ஒரு 4 வருஷம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்றோம். 4 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா அதே n is equal to 4 தான். 4 பேர் தான் இருப்பாங்க அந்த ஃபேமிலியில, இல்லையா? பட் அவங்களுடைய டோட்டல் என்னவா இருக்கும்? டோட்டல் ஏஜ். கேன் ஐ சே ஒருத்தருக்கும் 4 வயசு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். All the 4 people will be 4 years older. Correcta? Yes or no? Because presentல அவங்களோட total years வந்து 80. Total age of all the 4 family members. இப்போ இங்க என்ன total age இருக்கும்? Anybody? 100. What will be the total age here? It will be what, ma? சரியா கேக்கல. 96, sir. 96. எப்படி? Yeah, good. It will be 96. எப்படி 96? இங்க presentல 80. இந்த 80 கூட plus 4 பேருக்குமே 4 வயசு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும், right? Because we are going 4 years after. இப்போ 4 into 4 பண்ணீங்கன்னா 16, இல்லையா? So the total years now will be 96. Is that clear? After 4 yearsல n அதே தான், பட் டோட்டல் பாத்தீங்கன்னா 96. அப்போ இங்க நியூ ஆவரேஜ் என்னவா இருக்கும்? I know average is nothing but 96 by 4, இல்லையா? So this will actually be how much? 20? 24. That's it. Definitely இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பான், இல்லையா? This is definitely an important question. உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் நீங்க கண்டிப்பா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், ரைட்டா? கிளியர் எவ்ரிவன்? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Anybody wouldn't understand this, guys? Anybody? Yes, sir. Okay, let's quickly go to the second one. All right, come on. In the question solve பண்ணுங்க. Tell me what is the answer for this one, guys. Come on, I'll give you 1 minute. Forty, sir. Guys, am I audible? நான் பேசுறது கேக்குதா? Yes, sir. All right. Thank you. இதுக்கு ஆன்சர், come on, இன்னும் யாருமே ஆன்சர் சொல்லல. இது குயிக்கா போடலாமா? 40, sir. 40. Okay, let's quickly cross check. இதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாம். Listen carefully. The average weight of a class of 40 students is 40 kg, right? If a student whose weight is 40 kg joins the class, then what will be the new average weight of the class? Yes. இந்த question ரொம்ப சிம்பிளான question இல்லையா? Yes or no?
இனிஷியலா என்னோட ஆவரேஜ் என்னவா இருக்கு? ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் வந்து 40. கரெக்டா? If a student whose weight is 40 kg, அதே சேம் 40 கிலோல இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் he joins the class. If he joins, then what will be the new average weight of the class? இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நம்ம பண்ணலாம் இல்லையா? இப்போ let's say என்னுடைய ஒரு கிளாஸ்ல 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க வச்சுக்கோ. let's say 3 பேரோட வெயிட்டுமே 10 kg 10 kg 10 kg. அப்போ what will be the average weight of the class? 10 kg தான். 10 kg. 30 by 3 10. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? I'm trying to add one more student in the class. 10 plus 10 plus 10 plus 10. அப்போ இவங்களோட ஆவரேஜ் என்னவா இருக்கும்? Can I say the average will again be 10? FD? Because 10 plus 10 plus 10, that is 40 by 4. 40 by 4 பண்ணீங்கன்னா அதே 10 தான். அதே தானே இங்கேயும். சேம் scenario here. இப்போ இங்க என்ன? Can you able to see me writing, guys? நான் எழுதுறது தெரியுதா உங்களுக்கு ஸ்லைட்ல? தெரியுதா? ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுங்க? அதே 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 40 கேஜி இல்லையா? தேர் ஆவரேஜ் இஸ் 40 கேஜி. அதே சேம் 40 கேஜில இன்னொருத்தன் ஜாயின் பண்றான். இப்போ இன்னொருத்தன் ஜாயின் பண்ணான்னா கண்டிப்பா அவனுடைய வெயிட் வந்து டோட்டல் ஆவரேஜ் எஃபெக்ட் பண்ணாது. பிகாஸ் அவனும் 40 கேஜில தான் இருக்கான். ஆவரேஜும் 40 கேஜி, அவனும் 40 கேஜி தான். இதே எக்ஸாம்பிள் தான். அப்போ வாட் வில் பி தி ஆவரேஜ் ஹியர்? ஆவரேஜ் வில் அகைன் பி 40 கேஜி. 40. Right? Good. Let's go for the next. இந்த question solve பண்ணுங்க. Come on. ninety. 90. Okay. Any other answers? Any other answers, guys? Come on. Okay, let's quickly solve this. First, in the question, நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Guys, I always used to say this. உங்களுக்கு first, if you are attending any aptitude questions, உங்களுக்கு question 100% புரிஞ்சிச்சுன்னா, then 50% of your solution is already done. Correct? Questionே ஃபுல்லா புரியாம நீங்க சொல்யூஷன் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா, அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா, definitely you will be messed up. Question first 100% புரிஞ்சுக்க பார்க்கணும். நம்ம 100% புரிஞ்சுக்கிட்டாலே half of you're already halfway. Okay, so what you can actually do here, the average of the marks scored by Suresh in 5 out of in 5 out of 6 subjects in an examination is 54. Okay. Now, if Suresh average marks in the 6 subjects together is 60, right? What is the score of Suresh in the 6th subject? இது ரொம்ப எப்படி ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம்? இப்போ எனக்கு மொத்தமா 6 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? Guys, if you look at this, I have a total of 6 subjects. 6 சப்ஜெக்ட்ல 5 சப்ஜெக்டோட ஆவரேஜ் தெரியும். Right? I know the average is 54. Then what is total marks for first 5 subjects? What will be the total marks for first 5 subjects? அது எவ்வளவா இருக்கும்? 270. Can I say? 270.
So can I say total another total is nothing but average 54 into number of terms 5. இதை இதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 250 plus 20 that is 270 இல்லையா? So can I say total marks for the first 5 subjects வந்து 270. And also they have given the 60. What is the 60? The 60 is nothing but average marks of all the 6 subjects. Appo can I say total marks for 6 subjects? It is 6 360. into, yeah, good. That is 60 into 6. இது பண்ணீங்கன்னா you get 360 இல்லையா? நம்ம question என்னது? நம்ம question is we need to find what is the score Suresh has got in the 6th subject. 6வது சப்ஜெக்ட்ல அவனுடைய ஸ்கோர் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். அது எப்படி ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம்? 6th subject score 360 minus 270. It is the difference of 360 minus 270. Correct? இதை நம்ம பண்ணோம்னா we get what? 90. We get exactly 90. கரெக்டா? ஈஸி. ஒன்னும் இல்ல, ரெண்டு டோட்டலையும் கண்டுபிடிக்கிறோம். ரெண்டு டோட்டலையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதுல இருந்து இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா we end up with 90. That has to be the score of the 6th subject. Does that make sense, everyone? Right? Guys, இது யாருன்னா புரியுதா? யாருன்னா புரியலையா please you can unmute and ask me. புரியலனா நான் திருப்பி I'll help you again. Anybody who wouldn't understand this? Okay, cool. We'll go for the next one, guys. Come on. இதோட average எனக்கு குயிக்கா கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Find what is the average of this. Forty-one point five. 41.5. Okay. Guys, இங்க நமக்கு மொத்தம் எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கு? ஒரு 8 டேர்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா? We got 3, 7, 8 terms. That is 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52. Guys, மொத்தம் ஒரு 8 டேர்ம் இருக்கு. இந்த டேர்ம்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இதோட டிஃபரன்சஸ் என்னன்னு கிராஸ் செக் பண்ணலாமா? இதோட டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. 3. இதோட டிஃபரன்ஸ் 3, 3, 3, 3, 3, 3 again. உங்களுக்கு எப்படி ஆன்சர்ஸ் பாயிண்ட்ல? Because if you look at this, definitely I can say the given sequence is it follows arithmetic progression. AP follow பண்ணுது. Arithmetic progression ஒண்ணும் இல்ல. If a given series has a common difference, it's a common difference of 3, then I can say it follows arithmetic progression. இல்லையா? அப்போ இங்க எனக்கு ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கு. வேற n is equal to 8. அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஆப்வியஸா இதுல மிடில் டேர்ம் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா? அப்ப என்ன பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் மட்டும் ஆட் பண்றோம். தட்ஸ் இட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆடிங் ஆல் தி டேர்ம்ஸ் அண்ட் டிவைடிங் இட் பை 8, இது ரெண்டுத்தை மட்டும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 52 plus 31 we get 83 இல்லையா? we get 83. 83 by 2 அவ்வளவுதான். 83 by 2 பண்ணோம்னா we get 41.5. So the average of the given series, number series, is 41.5. Is that clear, guys? இது எல்லா நம்பரையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை 8 பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். இது கொடுத்திருக்க நம்பர் சீரீஸ் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷனை ஃபாலோ பண்ணுதான்னு பாருங்க. அது ஃபாலோ பண்ணுச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் நம்பரை மட்டும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை 2 பண்ணுங்க. யூ கேன் ஆஸ்க் மீ சார் வெதர் வி ஷுட் ஆட் ஒன்லி த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட், ரெண்டு மிடில் இருக்க ரெண்டு பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்கலாம். ஏன் அதையும் பண்ணலாம். இது ரெண்டுலையும் ஆட் பண்ணுங்க. இதுதான் மிடில் இருக்க ரெண்டு நம்பர்ஸ் 40 and 43. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா again you get 83. 83 by 2 பண்ணீங்கன்னா again you get 41.5. Does it make sense, everyone? So like in this way you can optimize your solution. நீங்க எக்ஸாம் டைம்ல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா
உங்க கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டினை நீங்க ரொம்ப சீக்கிரமா போடணும் இல்லையா? ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க கூடாது, சீக்கிரமா போடணும். அப்படி போடணும்னா நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட்ஸ்ல போகணும்னா கொஞ்சம் நிறைய டைம் எடுக்கும். வேர் யூ வில் கெட் அ லென்த்தி சொல்யூஷன். அப்ப என்ன பண்ணணும்? இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் வே ஆஃப் ஆர் ஆப்டிமைசிங் த ட்ரெடிஷ்னல் சொல்யூஷன்ஸ் வி ஹாவ் டு டு இட். இல்லையா? கிளியர் கைஸ்? எல்லாருக்கும் புரியுதா கைஸ்? am I able to relate to it? இல்ல யாருன்னா புரியலன்னா ப்ளீஸ் ask me. I'll reiterate this again. Anybody wouldn't get this? Just give me a thumbs up if you're clear with this, guys. Come on. I just want to see this. Just give me a thumbs up in the chat box. And most importantly, please show some active participation. செஷன் அட்டென்ட் பண்றீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரெசன்ஸை பதிவு பண்ணுங்க. நீங்க இருக்கீங்க, செஷன்ல இருக்கீங்க. அதை எப்படி பதிவு பண்ணலாம்? உங்களுடைய ஆன்சர்ஸ் சேட் பாக்ஸ்ல போடலாம் இல்லையா? இல்லைனா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிச்சுன்னா அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஒன் sound way of communicating your presence. So definitely do that. It will be quite engaging for everybody, right? Here, guys. Okay, thank you. We'll go to the next one quickly. Come on. I want answers for this question, everybody. Either answer in which of the following is average of 21, 25, 31, 39. Come on. Come on, guys. What is the answer for this? Sir, 29. 29. 29. Okay. ஒரு 2-3 பேர் தான் ஆன்சர் பண்றீங்க, மீதி யாருமே ஆன்சரே பண்ண மாட்டீங்க. Guys, come on. What happens to the others? Just get on with your paper and pen. Paper and pen வச்சுக்கோங்க. நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகும்போது உடனே லைக் அசியூம் தட் யூ ஆர் இன் எக்ஸாம் ஹால். ஒரு ஜாப் இன்டர்வியூ இல்ல ஒரு எக்ஸாம் அட்டென்ட் பண்றீங்க. அதுல எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பிரிட்ல சால்வ் பண்ணுங்க. ஆன்சர் கிடைச்சிச்சுன்னா உடனே அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க, இல்ல சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. Right? Come on. Let's do this. So what happens here? You got 4 numbers, that is 21, 25, 31, 39. Right? It doesn't look like it follows arithmetic progression. பாருங்க, இதோட difference 4. இதோட difference என்னது? 6. இதோட difference 8. இல்லையா? So if that is the case, என்ன பண்ண போறோம்? What do we do now? Normal average போயிடலாமா? Normal average என்னது? What is average? Average is total divided by number of terms. இதனாலத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்குது? 60, 100, 110, 116. இல்லையா? 116 by 4. இது 116 by 4 போனீங்கன்னா you get 2 times 8, 9 times 36. Correct? So it is 29. 29 is the average of the given number series. Correct? இது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம் இல்லையா? Is this clear, everyone? Yes, sir. Okay. Thank you. Okay, let's quickly go for the next one. In the question solve பண்ணுங்க. Come on. So first one is First, 50. first try to solve question number A. A is 50. 50. Okay. What about B?
B, I think 10, sir. 10. No, please cross check. Please cross check your answer. Guys, others, what is the answer for question A? First question, understand பண்ணலாமா? What is the question here? The average of question A all solve odd பண்ணலாம். positive numbers up to 100. Exactly. All odd positive numbers. Guys, what is the least odd positive number? நமக்கு தெரியும். What is the One. least odd positive number? 1. Very good. 1 is the least odd positive number. அடுத்து என்னவா இருக்கும் அப்போ obviously 3. 3. We know what is the odd number, yeah? 1, 3, 5, 7 அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? 5, 7 இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். What is the greatest odd positive number 99. below 100? 99. Good. 99. இது 99. அப்போ obviously அதுக்கு முன்னாடி நம்பர் 97 இருக்கும் இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி நம்பர் 95 இருக்கும். So என்ன கேக்குறாங்கன்னா you have to find the average of these numbers. 50. அதாவது இது எல்லா நம்பரையும் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதால டிவைட் பண்ண போறோம். அப்படி பண்ண போறோமா இல்ல நமக்கு இப்போ ஆல்ரெடி ஈஸியா தெரியும் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கீங்க? 50. எனக்கு 1 to 100ல 100 நம்பர்ஸ் இருக்கு. கரெக்டா? 1 to 100ல 100 நம்பர்ஸ் இருக்கு. அதுல ஈவன் நம்பர்ஸ் மட்டும் ரூல் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா, ஈவன் நம்பர்ஸ் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கும்? Even numbers 50 number. So the remaining 50 numbers will be Average. odd numbers. Correct? இத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கும், 50 நம்பர்ஸ் இருக்கும் இதுல இல்லையா? நீங்க கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா 1, 3, 5, 7 எத்தனை நம்பர் இருக்குதுன்றது கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா you get 50 numbers here. Correct? 50 even numbers rule out பண்ணிட்டோம்னா we get 50 odd numbers. Right? So if that is the case, இப்போ இதோட ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? எனக்கு 50 is an even. அண்ட் இதோட டிஃபரன்ஸ்லாம் பாருங்க, இதுவும் 2, இது 2, இது 2, எல்லா நம்பர்ஸோட டிஃபரன்ஸும் 2. கரெக்டா? எவ்ரி நம்பர், எவ்ரி கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸோட டிஃபரன்ஸும் 2. அப்போ கேன் ஐ சே திஸ் ஆல்சோ ஃபாலோஸ் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரெஷன்? அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரெஷனை ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? சின்ஸ் தி நம்பர் ஆஃப் டேர்ம் இஸ் ஈவன், உங்களால மிடில் டேர்மை கண்டுபிடிக்க முடியாது. இப்போ என்ன பெஸ்ட் பண்ணலாம்? பெஸ்டா என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் நம்பரையும் லாஸ்ட் நம்பரையும் ஆட் பண்ணி that is 1 plus 99 is 100 divided by 2 பண்ணீங்கன்னா answer is 50. 50. Good. The answer for this question is 50. 50, sir. Very good. So this is how you solve the first question. But second question எப்படி solve பண்ணுவோம்? Before solving the second question, I want answers from anyone. இது வரைக்கும் ஒருத்தர் தான் ஆன்சர் சொல்லியிருக்காரு. He said 10 as the answer, but 10 is not the right answer. I want the answer for this B part. Come on, guys. B question ke enna answer? Anybody? Anybody has got the answer for B? Guys, come on. பரவாயில்ல, தப்பா இருந்தாலும் சொல்லுங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. What is the answer for B? So இதுவுமே greater than 0 இருக்காது. I think அப்படியா? answer should be 0. 0. எப்படி? 10. 10. Okay. Answer எப்படி 0 இருக்கும்? வாய்ப்பே இல்லையே. Question 9. question Sir, one sir. what is okay. In the question careful apart. This is a very important question. The average of 20 numbers is 0 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Yes. We know what average is equal to total divided by number of terms.
or the average of 20 numbers is 0. If that is the case, considering all of them, at the most, na, what is at the most? அதிகபட்சமா maximum, how many may be greater than 0? எத்தனை numbers 0 விட அதிகமா இருக்கும் அதிகபட்சமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. At the maximum, right? So if that is the case, guys, listen carefully. இங்க எனக்கு average வந்து 0. Average is 0. Average 0 na, it is understood that உங்கள் total 0 இருந்தாதான் average 0 இருக்கும். கரெக்டா? Yes or no? If the total of all 20 numbers, if the total of all 20 numbers, if this is 0 only, if it is 0 varna, average of all the 20 numbers will be 0. Correct? Apo, at the most, how many may be greater than 0? If that is the case, நான் என்ன பண்றேன்? First 19 numbers, right? Let's say this is N1, N2, N20 வரையும் இருக்கு இல்லையா? N20, N19 இது வரையும் இருக்கு numbers. இந்த நம்பர்ஸ்ல மேக்ஸிமம் கேக்குறதால நான் ஃபர்ஸ்ட் 19 numbers ஓட சம்ம இஃப் ஐ டேக் இட் as x, இதை நான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டா, அண்ட் 20th நம்பரை நெகட்டிவா வச்சுக்கிறேன், அதை வந்து நான் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன். இப்போ இதனோட சம்ம என்ன வரும்? எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் 0. கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ கைஸ்? நான் சொல்றது புரியுதா பீப்புள்? Yes, நான் sir. பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்குன்னா நான் என்ன பண்றேன்? N1 1ன்னு வச்சுக்கிறேன், N2யும் 1ன்னு வச்சுக்கிறேன், N3யும் 1 வச்சுக்கிறேன், அப் டு N19 1 1 1 1 1 வச்சுக்கிறேன். இப்போ இதோட சம் என்னவா இருக்கும்? கேன் ஐ சே இதோட சம் வந்து 19 இருக்குமா? 1 + 1 + 1 + 1 + 1 எல்லாமே பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் கிரேட்டர் than 0 வச்சுக்கிறேன். 20th நம்பரை நான் வந்து -19 வச்சுக்கிறேன். கரெக்டா? If I do this, what is 19 minus 19? Such that the total of all 20 numbers is 0. இப்போ எனக்கு total 0வா இருந்தாதான் average 0வா இருக்கும். கரெக்டா? அப்போ at the most எத்தனை நம்பர் can be greater than 0? எத்தனை numbers? At the most. None of these are. Option 19 numbers. It has to be 19 numbers. கொடுத்திருக்கிற 20 நம்பர்ல 19 numbers can be greater than 0. Correct? Is that clear, guys? Does that make sense, everyone? Good. Livina has got 19. Subbarani as well. Very good. That's it. Okay. So this is how we solve questions. Okay. Another question, Pola. Come on, guys. I want everybody to solve this. Just give your answers for this. Come on. $31. $31. Okay. Others? Guys, put your answers in the chat box. Come on. $31. 24, sir. 24 different options. I'm getting multiple answers, guys. Come on. Enna answer idhukku?
Sir, ஒருத்தர் 31. 31. Okay. 31, sir. 31 is the majority. Cross check பண்ணலாமா? Let's quickly cross check this. What is the answer for this? If you look at this, the average age of a group of 7 girls is 23 years. Correct? One more girl joins this group and the average age increases to 24 years. Right? Huh? We have to find what is the age of the girl who has joined this group. புதுசா join பண்ண அந்த girlோட age என்ன? Correct? So if you look into this, எப்படி solve பண்ணலாம் guys? Initially, the average age of a group of 7 girls, right, is 23 years. Appo, what will be the total age of 7 girls? அது என்னவா இருக்கும்? 7 into 23. It will be 161. 140 plus 61, 21, that's 161. Right, good. Next, அடுத்து, one more girl joins. Correct? இப்போ, what will be the total age of 8 girls? இப்போ, because one more girl has joined, yeah? 7 வந்து 8 ஆயிடுச்சு. இப்போ, இவங்களோட total எவ்வளவு இருக்கும்? It will be 8 into the new average. That is 24. இல்லையா? 160 plus 24, 184. 192. Oh, sorry, ma. 160 plus 32. Sorry. It has to be 192. Guys, initially இவ்வளவு இருந்தது total. இப்போ இந்த total இவ்வளவு ஆயிடுச்சு. இது எதனால ஆச்சு? One new girl join பண்ணதால ஆயிடுச்சு. அப்போ what will be the age of that girl? Age of the new girl? Simply the difference. Correct? இதோட difference எடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு என்ன difference? 31. Correct? Yes or no? So very good. This time everybody, most of the students has got 31 as the answer. That's your right answer. Here guys, another question போலாம். Come on. Try to solve this question. Again, an important question. I want answers from everyone this time. Come on. Yeah. The average age of a teacher in a school is 42. In the middle of the school year, green is Answer is 3. Okay. I've got three as answer. Any other options, guys? We'll see whether that's right one or not. Any other options? Only one girl has said answer for this. Any other options? Guys, come on. three, sir. 3. Okay. I'm getting 3 as the majority of answers. ரெண்டு பேர் தான் சொல்லிருக்கீங்க. Come on, I want the others also. Try solving this, guys. A very important question. The question solve பண்ணலாமா? Yes. Yes. Listen carefully. The average age of a teachers in a school is 42 years.
ரைட்டா? எனக்கு எவ்வளவு டீச்சர்ஸ் இருக்காங்கன்னு தெரியாது. But I know the fact that the average age is 42. In the middle of the school year, right? 3 new teachers with an average of 50 years, they joined the school. 3 teachers with an average of 50 years, correct? They joined the school. And the average of the age of the entire group, it became 45 years. Correct? இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? Let T be the initial number of teachers. Right? If I take T to be the initial number of teachers, initially, if I have T number of teachers, what will be the average? Initial average? Is the number of teachers into its average. 42T, correct? So can I say this will, okay, you're getting 5. So initial total எவ்வளவா இருக்கும்? 42T இருக்கும் இல்லையா? That is the average into the number of teachers. அப்புறம் what happens? In between 3 teachers with an average of 50 years they joined. அப்போ what will be the total age of 3 teachers? Total age of 3 teachers? 150. That's 3 into 50. 3 பேரு with an average of 50, it will be 150. இந்த 3 பேரு they joined this crowd. அப்போ இப்போ நியூ டோட்டல் எவ்வளவா இருக்கும்? Can I say this will be 4T plus 150? இதுதான் இதோட நியூ டோட்டல், கரெக்டா? Can I say this new total will be equal to, let's say what? Average age of the entire group becomes 45. ரைட்டா? இப்போ எனக்கு எத்தனை டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க? ஆல்ரெடி எனக்கு இனிஷியலா T டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்க. அது கூட இன்னொரு 3 டீச்சர் ஆட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ டோட்டலி ஐ கெட் T plus 3 டீச்சர்ஸ் இன்டூ அவங்களோட ஆவரேஜ் என்னது இப்போ 45. That's it. இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்க ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா then rest of everything is a cakewalk. ஈஸியா போட்டுலாம், ரைட்? ஸோ இதை எப்படி பண்ணலாம்? சால்வ் பண்ணலாம். You get what? 42T plus 150 is equal to 45 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? இது 45T plus how much is this? 135. So 130 T, so T is equal to 5. correct? Answer 5. So initially எத்தனை டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்க? It has to be option 2. Initial number of teachers is option 2, 5. Clear, guys? So this is how we solve questions. கண்டிப்பா இந்த மாதிரி pretty much the same format they'll try to ask you. Okay, so இந்த மாதிரி averages based பண்ண questionsலாம் கொஞ்சம் carefully understand பண்ணுங்க. Conceptual clarity is very much important. Okay, let's quickly go for the next question. Come on. This is a very, very important question. I want everybody to answer this. Come on, guys. Please take your time. I'll give you 2 minutes to solve.
Guys, answer. I'm not getting answers from anyone. Come on. What is the answer for this? Answer. An answer? Answer, anybody? Guys? Okay, solve பண்ணலாமா? Guys, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Come on, சொல்லுங்க. What is the answer for this? Anybody has got the answer? Okay, first question புரிஞ்சுக்கலாம். We'll try to understand the question. Correct? என்ன questionங்க? The average age of a couple and their 3 children around 4 years ago, 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, was 15. Correct? Correct? After some time, one more child was born. The current average age is 16 years. Okay. It is known that the husband's age at the moment is 40 and the wife's age is 2 years younger than him. Correct? Considering this, what could be the maximum possible age of the eldest child? That's your question. Okay, guys, listen carefully. Now, first, இதுல இருந்தே travel பண்றேன். எனக்கு average age of a couple and their children, 3 children they have got, right? Around 4 years before was 15. 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. Correct? So that is the husband plus wife plus, let the eldest child be A, second eldest B, third eldest C. 4 years before. 4 years before, அவங்களோட total என்னவா இருந்திருக்கும்? This will actually be 15 into 15. Sorry, 5 into 15. That is number of people into their average. Correct? This will be 75. அப்படியே 4 years down the line, at present, what will be the age of husband plus wife plus A plus B plus C? எவ்வளவா இருக்கும்? Can I say இந்த 5 பேருக்குமே 4 வயசு ஆயிருக்கும்? They will all be 4 years older. 4 years முன்னாடியில இருந்து present வந்தா நான் 5 பேருக்குமே 4 வயசு ஆயிருக்கும் எக்ஸ்ட்ராவா. அப்போ 5 into 4, right? 5 பேருக்குமே 4 வயசு. இவருக்கு ஒரு 4 வயசு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். 4 வயசு 4 வயசு. So if that is the case, this will actually be what? 75 plus ஒரு 20. Correct? அவங்களுடைய total age of the family before the 4th child was born வந்து 95. Correct? Again, after the 4th child born, அவங்களோட total எவ்வளவா இருக்கும்? That is husband plus wife plus A plus B plus C plus the 4th child's B D. D னு வச்சுக்கலாம். And one more child after it was born, the current average age is 16. 16 na it is what? இப்போ மொத்தமா 6 பேரு, அவங்களோட average 16. So 6 into 16 பண்ணீங்கன்னா you get 96. Correct? Guys?
இந்த டைம் கேப்ல ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் 3 சில்ட்ரனோட டோட்டல் ஏஜ் வந்து 95. அந்த 4th சைல்டோட ஏஜ் ஆட் பண்ணா 96 ஆயிடுது. அப்போ கேன் ஐ சே தி ஏஜ் ஆஃப் த 4th சைல்டு இஸ் 1? கரெக்டா? அந்த கடைசியா பிறந்த சைல்டோட ஏஜ் வந்து இப்போ அட் பிரசன்ட்ல எவ்வளவு இருக்க போகுது? 1. கரெக்டா? So if that is clear, I know at this point of time, husband oda age வந்து 40, wife oda age she is 2 years younger than him. அப்போ அவங்க வந்து 38 இல்லையா? இப்போ இது எல்லாத்தையுமே இதுல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா, இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன வரும்? ஹஸ்பண்ட் வந்து 40, wife வந்து 38, ஏபிசி என்னன்னு தெரியாது, டி வந்து 1. I know the age of D is 1, which is equal to 96. அப்போ இதுல இருந்து A plus B plus C எவ்வளவா இருக்கும்? How much will it be? The 40 plus 38, 78, 78 plus 1, 79. Correct? அப்போ 96 minus 79 பண்ணீங்கன்னா you get 17. Right? Guys? So இப்போ பாத்தீங்கன்னா எனக்கு A plus B plus C வந்து 17 கிடைச்சிருச்சு. I know A is the eldest fellow. In the question they very clearly asked you, considering this, what could be the maximum possible age of the eldest child? இப்போ எனக்கு eldest childோட ஏஜ் மேக்சிமமா இருக்கணும்னா இந்த ரெண்டு பேரோட ஏஜ் மினிமமா இருந்தாதான் eldest childோட ஏஜ் மேக்சிமமா இருக்கும். கரெக்டா? பிக்கும் சிக்கும் நான் மினிமமான வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாதான் ஏவோட வேல்யூ எனக்கு அதிகமா கிடைக்கும். கரெக்ட்? அப்போ what will be the minimum value B and C can take? Can you please answer, anybody? B க்கும் C க்கும் what will be the minimum age you can substitute here? Anybody? 4, sir. 4, 5. Good, very good. The minimum age you can substitute for B and C is 4. 1, 2 லாம் substitute பண்ண முடியாது. ஏன்? Because 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க பிறந்துட்டாங்க. That is given. 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவங்களோட டோட்டல் ஆவரேஜ் வந்து 515, டோட்டல் ஏஜ் வந்து 75. உங்களுக்கு 1, 2, 3 தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது. So the minimum age you can substitute for B and C வந்து 4. சார் பிக்கு 4 போட்டு சிக்கு 5 போடலாமான்னு கேட்காதீங்க. எனக்கு A வந்து மேக்சிமமா வேணும் அப்படின்னா அப்ப B and C நான் 4, 4னே போடுறேன். Let's say B and C are twins. Why can't be they be twins? Okay, twins கூட இருக்கலாம் இல்லையா? Right? அப்போ A is equal to 17. B க்கு ஒரு 4, C க்கு ஒரு 4 போட்டீங்கன்னா 8. 17 minus 8. இப்படி பண்ணீங்கன்னா அப்போ what will be the answer for this? It will be 9. 9. The maximum possible age of the eldest child will be 9. இது புரியுதா? Guys, is this clear? Give me a thumbs up if you're clear with this. Is it புரியுதா? எல்லாருக்கும் புரியுதா? Right? This is a very important question. இது புரியலனாலும் you can take a screenshot. நான் போடுற சொல்யூஷனை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். Okay? So that's it for today. We'll wind up the session. We'll meet you all in the next class on Monday, probably, right? Thank you, guys. Have a good evening. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.